volvi a mi casa después de un torno interminable, 30 horas en el hospital que parecieron un siglo. 30 horas sosteniendo manos frías, calmando respiraciones que se aceleraban, pegando al tiempo para que alguien más pudiera volver a casa con su familia. Mis zapatillas estaban hechas de papel mojado por dentro. La espalda me dolía como si alguien me hubiera apretado el tronco con manos invisibles. Las uñas llenas de restos de guantes y desinfectant. Tengo 68 años. Soy enfermera desde que la vida me dio manos y uñas para trabajar. Creo que a esta edad nada podría sorprenderme, hasta que abrí la puerta de mi una dot, la vi en el rincón, otra nevera. Brillante, moderna, cremada, con una luz interior que no conocía. No estaba allí la semana pasada. La nuestra, la vieja que tenía mis stickers del mercado, y dos imanes de un acuario que mi hijo me regaló cuando era chico, funcionaba sin problemas. Mi quid planeta en la trata con la bolsa colgando del hombro y la cabeza hecha nudos, tratando de entender. Fue la voz la que me clavó. Ese ismo, dio ella desde el corredor como si anunciara la llegada de una pieza decorativa. Mariana, mi nuera, apareció con esa expresión que yo me había aprendido, una mezcla de superioridad y aburrimiento, como quien mira un mueble viejo que no combina con la alfombra nueva. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. A partir de ahora, compra tu comida ti misma. Me soltó como quien de una orden de trabajo, la que repitiera, y la garganta me cauterizó al hablar. ¿Qué dijiste? Apenas salieron las palabras. Me respondió llamando por mi nombre, como si fuésemos compañeras de piso. No, mamá, no, señora, no una sola señal de respeto. Solo Amelia, como si yo fuera una persona más en el estado de contactos. Abrí la nevera que conocí desde siempre. El aire frío me golpeó el pecho y sentí que me faltaba el aire. Todo lo que había comprado hacía apenas 3 días queso, tomates, yogures, frijoles, palo, estaba cubierto por etiquetas adhesivas con letras negras que decían Mariana. Hasta la mantequilla tenía su nombre así pegado, como quien marca el territorio de un animal doméstico. ¿Qué es esto? Susur porque me había cuidado sin fuerzas para gritar, lo que oíste. Esto es lo mío. Compra lo tuyo, contestó como quien recita un decreto. Mariana no trabajaba. No lo hacía desde que se casó con mi hijo 3 años atrás. Él, Andrés, se lavaba el dinero a veces, en teoría. Pero últimamente, el dinero parece evaporarse en gasolina, en emergencias pequeñas, en préstamos que yo le hacía como quien lanza una cuerda a quien alguna vez fue niño. Cuando llamé a Andrés, apareció en el marco de su cuarto, con una expresión entre cansancio y vergüenza. Mamá, no dramatices, dio. No dio mamá con carico, fue solo una frase para cerrar una discusión, es más organizado así. Acadio Mariana, con esa voz que siempre suena como si estuviera explicando alguien incapaz. Así cada uno sabe lo suyo. Me retiro a mi cuarto, y cerré la puerta para que la rabia no me arrancara la voz. Y esa noche, por primera vez en años, me permití sentir el golpe completo, la humiliación de ser señalada en mi propia casa. Esa casa que compra sola, con mis turnos dobles, con mis manos de enfermera. La que alcancé pagar cuando la vida me dio viuda, y con un hijo de 8 años al que tuve que mantener. Trabajo jornadas interminables,
his trabajos extra, salt comidas para que Andres tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora me colocaban etiquetas en la nevera como si yo fuera un invitado. No fui solo la nevera. 3 días después, cansada tras otra guardia, me top con cinta amarilla pegada en el champ, en el jabón de manos, en la pasta dental, hasta en el papel higiénico. El cepillo de dientes quedó solo, como si fuera una reliquia mínima. Las olas, las sartenes, los platos, todo con sus nombres. Abrí el cajón de los cubiertos y me encontré con mi tenedor preferido mirando al mundo bajo una etiqueta, Mariana. Su presencia se me clavó como un alfiler. ¿Qué buscas? Escuché mi nuera a mis espaldas. No la había oído entrar. Basta, Mariana. Esto ya es demasiado. Dije, y mi voz sonó más dura de lo que plain y acute. Ella sonrió con suficiencia. Solo estoy protegiendo lo mío. No es justo que compartas lo que compras con tu dinero. Yo había pagado la compra de la semana anterior. Lo lavaba en la bolsa, la factura todavía en mi cartera. ¿Mi dinero? Intenté articular. Ella se encogió de hombros. Quizá si compras lo tuyo, no tendrías problemas. Por la noche, el olor me mole. La receta que les enseñé cuando eran jóvenes y todavía fingíamos ser una familia unida, llenó la casa. Lo preparó ella. Yo me quedé en mi cuarto, masticando el silencio. Escuché microondas, la tele, sus risas. Escuché Andres y a Mariana hablar de vacations en la playa y de vender mi coche, como si hablaran de una herencia que ya les pertenece. Cuando vendemos el auto, podremos ahorrar para el hotel, decía Mariana. Andres no replicó. Al día siguiente bajó a la cocina decidida a hablar con Andres a solas. Lo encontré con una etiqueta amarilla clavada en mi cafetera. Hijo, tenemos que hablar, dije. Si es por las etiquetas. Dio, con un dije resignado, es por todo. Por la forma en que me tratan, por las órdenes. Por el hecho de que ustedes viven aquí sin aportar ni un peso. Respiro hondo. Se levó la mano al rostro como quien intenta borrar un cansancio más emocional que físico. Mamá Verónica, dio usando el nombre equivocado, Verónica es mi esposa. Tengo que apoyarla. Si no te sientes cómoda, quizá deberías buscar un lugar para ti. Mi mundo se tambaleó. ¿Mi lugar? Buscar mi lugar fuera de la casa que compra con noches sin dormir y menos agrietadas. Me fui a mi cuarto, sac una caja con fotos y recuerdos. Mi hijo en la escuela, su nebulizador cuando era niño, la foto del día que firm las escrituras en la que Lori de felicidad. Cada imagen me golpeó con la fuerza de una vida entera. Lo que había comenzado como dolor, empezó a solidificarse en determinación no imagine que aquello fuera solo el inicio. Unos días después descubrí algo que cambió todo, una carpeta en el cajón de Andres con papeles que no le pertenecen. Allí estaban las escrituras de mi casa, sí. Pero también un pagare notariado a mi favor que yo había firmado ecos atrás cuando presté mi hijo. 500,000 pesos para lo que mi conto era un negocio de autoparts. Me lo juro, en 6 meses te devuelvo todo. Firmo ante notario. El amigo desaparece con parte del dinero, y mi hijo dejó el tema en silencio. Yo siempre madre también guard silencio. Pero debajo de esos papeles hay conversations en el teléfono. Mensajes escritos con la caligrafía de Mariana, don calculaban el valor de la casa, como repartírsela, y una frase que me perforó, tu madre ya está mayor, no vivirá para siempre.
La fecha del chat era de meses atrás. Las etiquetas empezaron pocas semanas después de esa conversación. Mis manos temblaron. Tanto que tomé fotos de todo con el celular. Documenté el pagaré, las capturas de pantalla, los estados de cuenta que mostraban depósitos regulares en la cuenta de Andrés. Depósitos que no podían corresponder a un trabajador sin empleo. Esa noche no dormí. Me sentí traicionada por las dos personas que había amado más en el mundo. Al día siguiente, busqué ayuda legal. Elegí un abogado con buenas referencias. Senó mis pruebas y escuché su evaluación con el corazón encallado. Usted tiene todo el derecho, me dijo. Si quiere, procedamos con una demanda de desalojo y reclamamos el préstamo con intereses. Y me ofreció otra herramienta, usar la información sensible que tenía sobre los depósitos ilícitos para presionar. Y esa palabra, presionar, me hizo sentir nauseabunda, pero también poderosa. No quería la cárcel para mi hijo. Quería justicia y que todo lo que había construido no desapareciera en menos de quien solo planeo. Beneficia tenano hizo anuncio titral. Y esa noche preparé la cena. Les serví huevos revueltos, puse la mesa, limpia. ¿Qué buscaba? Disimular. Fingir calma. Ellos, confiados, no vieron la determinación que me pulsaba bajo la piel. Dormí con la sensación de estar lista para lo que vini, irritat al día siguiente. El día del encuentro con el abogado, me presenté con la carpeta de pruebas. Firm papeles, pague honorarios, y pedí que todo se hiciera con la mayor celeridad posible. La mañana en que el notificador toca a la puerta, abrí calmadamente. El hombre con traje y portafolio entró y, con voz formal, leo lo que nadie quería escuchar, notificación de desalojo. Demanda por incumplimiento del préstamo con montos actualizados. Y una reclamación por daños morales por el abuso psicológico que había sufrido en mi hogar. Los papeles cayeron sobre la mesa con un ruido nítido. Mariana se quedó pálida. Andrés, al verse reflejado en esas palabras, intentó hablar suplicar. Pero la voz le falló. La casa se llenó de gritos y lamentos. Los padres de Mariana aparecieron al poco tiempo, opinando, tratando de negociar lo que ya estaba decidido. Me llamaron intolerante, me sugerían homes para ancianos, foraron su corazón en discursos de lo hacemos por tu bien. Dijeron palabras que dolieron. Es mejor para ti, historias atendida, una casa grande es incómoda. Cuando les respondí con la verdad, que mi casa no era suya para disponer, y que yo no me iría por decreto de nadie, se enojaron y me insultaron. Vio el desprecio general lo que por fin, me empujó a actuar con firmeza. Anoche descubrí algo más. Recibos y folletos de preventa con marcas y anotations. Cálculos hechos por Mariana de cuánto sacarían tras vender mi casa. Un folleto con departamentos marcados en rojo, sumas, porcentajes. También hallé estados de cuenta donde aparecen depósitos regulares provenientes de empresas fantasmas. Entonces que no solo mi dignidad estaba en juego, sino que mi hijo estaba manchado por prácticas que podían terminar muy mal para él. Entré en modo investigadora. Tomé fotos, organos cronologias, hablé con una amiga del hospital que tenía un primo contador. Le pedí que mirara los movimientos bancarios. La respuesta fue un frío directo. Eran facturas falsas, dinero para evadir impuestos, el tipo de operations que atraen la atención del SAT, y podrían terminar en una denuncia penal. Sene que el suelo se abrir. No quería ver a Andrés entre rejas.
no era mi intention. Pero tampoco permitiría que mi robaran, actu con cautela. Con el abogado, diseñamos una estrategia, notificar, confrontar, y dar que el miedo a una investigación fiscal over como palanca para que entren en razón. El jueves por la tarde, al volver de un torno extenuante, encontra la nevera vacía. Mis compras estaban tiradas en una bolsa negra junto al cubo de basura. Se pusieron malas, dio Mariana como quien explica un fallo natural. Contaminaban mi refrigerador, agrego con un encogimiento de hombros. Había perdido 250 pesos en comida que yo había comprado con mi sueldo. No fue la cifra lo que me rompió, fue la intención. Habían arrollado mi compra a la basura como quien descarta algo sin valor el viernes por la mañana. Ligue a la coquina con una calma que no era de mi carácter. Prepare un desayuno sencillo para quienes vivían en mi casa y, cuando menos lo esperaban, abrí la puerta, y dije entrar al abogado y al notificador. Les entrego las notificaciones formales en mano. Vi Andrés palidecer, a Mariana caer en un silencio real. Ella que había osado escribir planes para repartirse mi patrimonio, vio como el mundo se volcaba sobre ella, no bus cumularlos públicamente, pero tampoco todavía. Les explique que tenían 72 horas para abandonar la propiedad y que, si no lo hacían, procedería con el desalojo judicial. Les mostré las pruebas, les hablé de los depósitos y de la posibilidad de iniciar acciones fiscales. No era una amenaza gratuita. Era lo que me ofrecía la ley y mi conciencia. Les di entender que yo no quería destrozar a mi hijo, pero que tampoco permitiría que se perpetuara esa injustia no por convicción, sino por prisión. De arrancardes maldiciones, promesas rotas. Sus padres amenazaron con un abogado. Yo call y dije, perfecto. Mi abogado ya los espera. Subí a mi habitación a respirar. Nunca me sentí tan aliviada como cuando cerré la puerta tras de mí. 3 horas después, sin embargo, algo se anudió en mi garganta. Tocaron la puerta. Una nota pegada con celo en la puerta del refrigerador. Mamá, recapacita. Somos familia. La arranque y la tire a la basura. Era fácil proclamar la palabra familia cuando convenía, pero jamás hacer lo correcto cuando los beneficios eran propio stat, y tarde me puse a limpiar la casa con una intensidad que no era solo higiene. Arranque etiquetas amarillas una por una. Limpi cada instante, tire la comida de ellos a la basura. Sentí una especie de justicia doméstica en cada papel arrancado. No lo hice con jubilo. Lo hice con la calma de la persona que está recuperando un terrorito. Domingo volvieron en grupo, furiosos. Sus voces resonaban en el pasillo. Don Sebastián, el suegro, me acusó de echar a su hija como si yo fuera la criminal. No me agradó ante las palabras. Les dije lo que había pasado, lo que había encontrado en sus conversaciones. En sus cuentas y les advertí que si no salían, iniciaría procesos judiciales que no solo los obligarían a irse, sino que podrían terminar con demandas por daños y perjuicios. En ese momento mi hijo se quebró. Se dejó caer en un sillón, manos entrelazadas en el rostro, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo más que cansancio, vi el reflejo de la culpa. Se inclinó hacia mí y, con voz entrecortada, dijo, Mamá, lo siento. No supe ser mejor.
mi equivoc. Se quedo quieto, como quien pide permiso para empezar a recomponer una vida dat no fu fácil. No fu bonito, Lori. Porque era mi hijo y quería salvarlo aunque doliera. Pero también estaba firme en que la ayuda no podía convertirse en pasaporte para la vida cómoda y el abuso. Le di una última oportunidad con conditions, una semana para organizarse, sin alcohol, con la obligación de buscar empleo, pagar algo por el cuarto en el que vivía, y empezar terapia. Le pedí también que se tomara en serio la devolución del dinero. Acordamos un plan de pagos modesto, que empezara por lo más urgent. Fu un pacto doloroso para real. Días después, cuando la pareja decidió marcharse de forma definitiva, ella se fu enfadada, y él se quedó un poco más. Aceptando las reglas, su partida estuvo llena de calles y llantos. Volvió a casa solo para recoger lo que le pertenecía y para empezar a construir su vida lejos de la comodidad a la que había sido acostumbrado. No fu un desenlace triunfal ni una humiliación. Fu la consecuencia de una cadena de elecciones. Con el tiempo, las cosas comenzaron a ordenarse. Andrés cumplió lo pactado, empezó a levantarse temprano, a mandar curriculums, a trabajar en una ferretería cercana. No fu un ascenso ni una historia de éxito espectacular. Fu un trabajo honesto. Cada pago que me entregaba era pequeño, pero constante. Y cada vez que lo veía esforzarse, sentía una mezcla de orgullo y dolor. Tanto tiempo sosteniendo la red que ahora aprendía. A tropecones, a caminar por sí mismo. Mariana, regresó una tarde suplicando perdón. Con ojos suplicantes. Andrés, con una serenidad nueva, le dijo que no había nada que perdonar porque ella ya no era parte del camino que él quería recorrer. Ella se marcó. No hubo reconciliación sentimental. Hubo la comprensión de que algunas personas entran a la vida solo para ocupar espacio y cuando la dinámica cambia, se van, pasaron 6 meses. La casa recuperó su ritmo. Más silenciosa se paró en el silencio la tranquilidad. Andrés venía cada domingo, cocinábamos juntos, conversábamos sobre sus esfuerzos, me hablaba de una chica que trabajaba en la panadería, de planes pequeños pero sayos. Él se propuso pagar la deuda en cuotas y lo estaba haciendo. No fu rápido ni perfecto, pero era consistente. Una tarde, me tendió en sobre con billetes, su primer pago voluntario. Lo abracé como cuando era niña. En el abrazo había perdón, pero sobre todo, había aprendizaje. Te estoy devolviendo lo que te debo, mi Dio. Quiero pagar todo. Lo que más me reconfortó no fu el dinero, sino la mirada distinta con la que me miraba. No era la que decía tengo derecho a todo lo que mi madre hizo por mí. Sino la que decía quiero ser digno de lo que ella hizo. Hubo episodios dolorosos, cartas. Amenazas legales, la posibilidad de que la fiscalía llamara por las cuentas irregulares. Pero al final, la verdad es un faro. Las pruebas estaban ahí. La responsabilidad también. Andrés asumió su parte. Pagó, se lejos de la mujer que lo alimentó con falsas promesas. Y aprendió a ganar su propio pan. Hoy, cuando el sol entra por mi ventana y el olor del café me despierta. Me siento en la sala de una casa que finalmente es mía en el sentido más profundo. La que cuido y que me respeta tal y como yo la respeto. No porque sea una fortaleza de estatuas sin grietas,
Sino porque ahí están las marcas de lo que luch y de lo que no permite que me arrebataran. No hay etiquetas amarillas en mi coquina. Hay platos barnizados con el tiempo, fotografías que ya no me piden disculpas. Y una mesa don regreso a ser mujer, enfermera, madre. Persona con derechos. He aprendido que el amor no es sostener a quien elige no caminar. A veces, amar implica soltar las manos que necesitan caer para aprender a levantarse. Eso fue lo que hice y lo que me costó más que cualquier otra cosa, soltar al hijo que, por miedo o comodidad, dejo de crecer. Lo dije no por crueldad, sino porque amar sin límites también puede convertirse en destruir a quien que estat si algo rescatado. Es que la dignidad no se arregla con justifications. No se sustituye con promesas vacías. Se preserva con actos y, cuando es necesario, con la ayuda de la ley. No fue perfecta. Fal en callarme cuando debía hablar, fal en permitir antes de exigir, pero aprendí. Aprendí a escoger mi propio cansancio y a cuidarlo, como cuidé a cientos de pacientes en noches de guardia. Y esa misma entrega la volví hacia mí. Hoy cocino mis recetas sin mirar si alguien más las devuelve con gratitud. A veces comparto el plato con Andrés. Otras lo guardo solo para mí. He recuperado mi espacio, mis rutinas, mi descanso. No niego las cicatrices en la sensación de perdida. El hogar se transformó en aula y en tribunal, pero también en refugio. Aprendí que a veces los vínculos se riermen, otras veces se quiebran para siempre. Y que la vida no consiste en castigar al que falló, sino en enseñar con firmeza las consecuencias de sus actos, cuando las noches son largas y la fatiga vuelve con el recuerdo de mis jornadas. Me digo que valió la pena. Porque el precio de dejarse pisotear había sido mi hogar, mi dignidad, mi historia. No estaba dispuesta a pagar eso. No cuando lavaba 30 ecos sosteniendo a la familia con manos calosas y un corazón que, aunque cansado, sigue latiendo. A veces en la cocina, mientras lavo los platos, me sorprendo sonriendo. Recuerdo la primera vez que dije que el sol entrara a lo que hoy es mi hogar. Fue el día que firmé las escrituras, con las manos temblando de emoción y las uñas sucias de trabajo. Hoy y esas mismas manos siguen marcando el rumbo. No todo lo que duele se pierde. Muchas cosas, cuando se enfrentan con verdad y con la ley de la vida, se ordenan. Y no, con el tiempo, vuelvo a respirar.